body. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. We're going to recommend this time Que in le the hands of Saint-Esprit de God. Dieu As the Holy Spirit of nous God assiste. assists us. Cher Saint-Esprit de Holy Dieu, Spirit of God, nous avons besoin de toi. we need you. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. We recommend this moment Sois avec nous, Jésus. be with us. Assiste-nous dans tout ce que nous allons Assist faire. us in everything we Que do. la main puissante du Saint-Esprit de Dieu Let your powerful soit hand au milieu de nous. be among us. Au nom de In Jésus. the mighty name of Jesus Christ. Amen.
Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? God bless you. Que mon Dieu vous bénisse. Take a seat. Vous pouvez vous asseoir. We are welcome in the name of Vous Jesus. êtes le bienvenu au nom de Jésus-Christ. As I say in the beginning, we are running Comme after je the time. l'ai dit au début déjà, nous sommes en train de courir après le temps. Amen. Amen. Can you do me a favor to salute the person next Est-ce que tu peux me faire une faveur? Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Can you salute the person next to you? Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? And God bless you. Que Dieu te bénisse. Without wasting much time, Sans plus tarder, we call our pastor Mike to preach us on va appeler notre pasteur Mike pour nous prêcher. for 15 minutes. Juste pour 15 minutes. When the name of God coming, clap your hands for Au Jesus. nom de Dieu, grâce à Amen. Amen. Lord, this is what I can say. We say thank you to God. For this morning, He has done us grace again. Home, then in a party home, in the place of a funeral. It is a place of reflection because it is a place people discover who they are. The papa that is lying here, he was born just like you. He grew up. Today is gone. The same as we sat here. We were born. One day we will go. The birth of a person never been known. As well, the death of a person never been known. The secret of these two things, it's only God knows. A person always know in the middle of his life. That's why you see the book of Ecclesiastes chapter 3. He said everything, God is on time. There is a time to cry, time to rejoice, time to be born, time to do everything. But I want to tell you, there is as well a time that you will go. A question that I can question this morning, the papa that is laying here, everything that is happening here, he doesn't know anything. But you and I, we know what we are doing. So ask yourself a question. If it has happened for you to go, because he doesn't know, you don't know the time. So if it happened for you to go, how are you going to go? The Bible said, those who are dying in Christ, they are happy people because their good deed or good work will follow them. We bless the Lord. Notre frère, notre papa, notre yaya, notre ami, our brother, our friend, our father, the one laying there today, dans le Seigneur. he has died in the Lord. So my pain is, if I today die as well, if you die today, how are you going to go? La Bible dit rachetez le temps, The Bible said, redeem the time, car le jour est mauvais. for the days are bad, are evil. Aujourd'hui, Today, dans la vie, in life, dans la réalité, if you look at reality, ma commis ma casse. evil has arisen to a certain level that is higher. La Bible est claire. The Bible is clear. Au dit la dernière It temps, said at the end days, mutema mabe koya ma casse. evil heart will be on a top level. Paul kutazo kebe koyebisa Timothée, Paul is telling Timothy, abisala souple. he said, be careful. But all in a
People who only love or like what is pleasing them. The Bible is telling us those things according to the time. Je me pose la question. So I ask myself a question. La vérité, c'est que ça va tout faire la capace. Truth never rejoices in people. It's always paining. Vérité est opposant. So truth is the opposite of what a person is doing. Amen. Amen. Tout n'est pas une mauvaise vérité. So to ask your neighbor why you never want to be told the truth. Parce que vérité est contre Yélogoyoli. Because truth is the opposite of what you like. Paul said to Timothy, people who like the enjoyment of the world, people will be rejoicing with the pain of the others. People will be in feelings, a sentiment of loving money too much. I want to tell you, nobody loves you like Jesus Christ. Amen. Nobody. I want to open this bracket for you to understand better. Yesterday I talked about the book of John 3:16. In life, if the pain is too much, the suffering is too much, he's going to enter in a lodge. He's going to touch charms. But if he enter into charms, they will ask a sacrifice. So, is it true or not? Amen. Amen. Je pense que toi, chrétien, I think we are Christian. Is it true or not? So when they will ask a sacrifice to the person, maybe he's going to give a wife or his children. So for him to rejoice in this world. So you see the people enjoyment, and that enjoyment is lasting. But there will be a certain time. All those things will fall down. The cars are fall down. It's now on top of the rocks. A lot of children are dying. That man is finished. So he remained in suffering. The person was running expensive cars, but now the cars are broken in front of the house. So now he started walking with slippers. They already support the slippers. But that money is finished. What is the importance? That you sacrifice everything to get what you wanted, and what you wanted is finished. But you lose. God has done a very, very important thing. God has given away his son in order to gain you. God gave away his son in order to gain me and you. Today the entire humanity is speaking about Jesus because of the sacrifice of the entrance of the kingdom of God. People who hate each other today upon the enjoyment of the world. He's gone. If he had a banking account, the mother is crying, the children are left behind. You know that we've got evil heart. We don't love each other. We are just showing love the way she's there. In this moment, she's crying. It's so painful. Sorry. The pain and the sorry, it's here. When we go into separatia, she will remain alone with the children. No one will even think about her. I want to tell her, she's got only Jesus that will think about her. Because all of us here, we will separate here. Maybe someone will separate every day. She will remain alone. But I want to tell you, everyone can deny you, but Jesus can never deny you. That's why we say he's a beloved. His wife is already here.
He's going with Jesus. Bien-aimé, Beloved, tout que nous voyons dans cette monde, everything that we see in this world, we found it here. Mon père me dit un jour, My father tells me one si day, Dieu permet que je parte, if God allows me to go, please don't even disturb yourself. If just watch me and I'll go. Because everything you will do, it's not going to give me anything. But what's the most important? My soul must be saved. C'est ça la question. That is the question. Chaque jour sur la mouki. Every day when you woke up, ask God. If If it happened for you to come, am I going to enter? Vanity. Excuse me. So Brother Lombo is saying a song. I asked him, but he's already gone. He did not give me an answer. He sang this song that was talking about the wheel. He said, God, where we came from, we do not know. Where we are going, we still don't know. Tell us even one place that we have to know. Me, I was even happy. When he died, I was happy. I said, okay, let him go because he doesn't have to give us a report anymore. Me, I am happy. Because Jesus tells you, I am gone to the Father, where I will be. You as well shall be there. That means the people in the Lord, they do not die. They are going to rest. We are going to go to the day. I want to tell you, Jesus loves you enough. Take advantage of this opportunity for you to know Jesus as the Lord, the King of your life. Il a besoin de ta vie. He needs your life. Il nous aime beaucoup. He loves us a lot. La haine, Hatred, la querelle, quarreling, la jalousie jealousy ne paye pas. does not pay. Il y a son total que nous quand on est à l'hôpital. Enter in the hospital. Au moins les autres oyo. You see this body, N'est si la cavale. the way it has been not having any value. Profitons ça la femme de mon sang. Profit for this time to serve God in your life. Profitez au kamamananza. Take advantage, abide with God. I I want to tell you, il y a chaque chose à son temps. everything of God is on time. Tant que tu vis, As long as you're living, tant na oko use moté. your life you can use it, Mais pesa mon sang. but give it to God. Afuta. He's gonna pay you back. I I want to tell you, osala lolendo ponani. why are you being proud? Okosala fier ponani. Why are you going to be proud? Nana eba kidato. Who did you this date? Ka okazali. Except the one in heaven. Nana eba ki rendez-vous. Who did know disappointment? Ka mutu azali. Except the person that is up here, is in heaven. Ayeba ki calendrier oyo. He knew this calendar. So peut-être bazongisa biso papa na bongo ya. Maybe if he give us Papa Oliver alive, maybe he's going to tell us other things we do not know. But the Creator, he knew that his contract in 2025 is ending. Que Dieu t'aide. May God help you. Bongisa nzela. Please make your way. Parce que mutu ayebi nzela na yo. The person knows your way Azawa likolo. is the one in heaven. Yango bato mangala balobi. That's why Lingala people Keba na say, oya batamu. be careful with the one that is hidden. Alekio. He surpasses you. Zamba dikoni. God loves you a lot. Molili Oh
If he protects him, victory is not for the victory is in the name of Jesus. Tell God to help your soul. For you to know to count your days and not your strength. Let Him give you strength. Plus the remaining days you have in His strength. You have to know and to walk in the way of God. Let's pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Est-ce que tu peux te remettre entre les mains du Seigneur? Can you give yourself in the hand of the Lord? Pardonne-moi pour Jésus. Now for Jesus. Pendant que Why? les enfants se préparent, les enfants de la famille, The children of the family are preparing themselves. on a dit ainsi que les enfants de Papa Olivier Lola Chitenge and et also the le children temps of Titenge, Africa. Titenge, They will talk Chitenge avant de se préparer, while they're preparing. nous allons adorer Dieu We will worship God pendant qu'ils arrivent ici. while they are coming forward. Jehovah is
clap again your hand for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Good morning to all. Bonjour à tous. I just want to thank you guys for coming Je vais juste dire merci à tout le monde d'être là, in honor of my uncle à l'honneur de mon oncle Olivier. Olivier. There's a pamphlet there, you guys can bring along. Il y a des pamphlets que vous pouvez voir, You can read along with me. vous pouvez lire avec moi ensemble. In loving memory of Oliver Wakwena Chibana, as the sixth member of the family of Sila, Oliver Wakwena Chibana was born on October 4th, 1977. From an early age, he showed great intelligence, quiet strength, and a deep faith in God. Life brought many challenges, including a tragic accident in which he was the only survivor. Through it all, Oliver's resilience never wavered. His life was a testimony to God's protection and purpose, and his humble, meek spirit left a lasting impression on everybody who knew him. On December 23rd, 2006, he married his beloved wife, Philly, as they both raised two handsome boys, William and Ophira, and one beautiful daughter, Blessing. Oliver was a devoted husband and father, and a man of strong Christian values who lived with honor and grace. Though he is no longer here with us, we believe he rests in heaven, and in the presence of God, he trusted all his life. Thank you. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Thank you for being here today. Merci d'être là ce matin. We all know we have lost someone very important last week, Wednesday. Nous savons que nous avons perdu une personne très importante depuis la semaine passée, le mercredi. But I want to say, even if he used to punish us when we were naughty, J'aimerais dire que même s'il était en train de nous punir quand on était encore naughty, but it was for our own good. mais c'était pour notre bien. Thank you, God. Thank you, Dad, for being the best. I love Merci, you. Daddy, d'être le meilleur. Je t'aime beaucoup. Thank you everyone for being here. Merci tout le monde d'être là. I know it isn't easy for us all losing someone. Je sais que ce n'est pas facile de perdre une personne importante pour nous. My father was a great man Mon père était un homme très bien who helped those in need. qui a aidé ceux qui étaient dans le besoin. He wasn't only a father, Il n'était pas seulement un père, also a brother mais il était aussi un frère and a friend. et aussi un ami. Dad, Papa, I hope you are happy where you are je crois que tu es vraiment dans la joie là où tu and es that you're in peace. et que tu es dans la paix. I will always remember all the wonderful and amazing moments Je vais toujours me souvenir tous les bons moments qu'on a passés. we had together. On a passé ensemble. Even when it wasn't that great, Même si ce n'était pas vraiment meilleur, we all went through tough times. mais on a passé des moments difficiles. I will always remember the words you told me. Je vais toujours me souvenir des mots que tu me disais. Don't worry, be strong. Ne te soucie pas, sois forte. I will always be your baby girl. Je serai toujours ta bien-aimée fille. There are not always happy endings, Il n'y a toujours pas de ce qui termine bien, but we should enjoy every moment and seconds we have. mais je me suis vraiment réjouie de tous les moments qu'on a eu ensemble. Everything comes and goes. Toute chose vient et ça part. That shows us we only live once in this earth. Et il y a toujours une fois qu'on vit dans cette terre. Life doesn't promise us tomorrow, La vie ne nous promet pas le lendemain, but we should stand and outgrow it mais on doit toujours se lever et grandir by making today better. en faisant de nos jours meilleurs. No matter how far you are
Même si tu es là, tu es à distance, will always remain in our hearts. tu vas toujours rester dans nos cœurs. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Thank you for being here today as we Merci celebrate d'être là ce matin, comme nous sommes en train de célébrer the life of my uncle Olivier. la vie de mon oncle Olivier. Uncle Olivier was a believer, Oncle Olivier était un chrétien. quiet, humble, and full of grace. Il était très calme, très humble, avec plein de grâce. He was a man whose faith was woven into his life. Il était un homme qui avait une foi très très profonde. How he loved Comment il aimait and how he endured. et comment il était en train d'endurer. In his final days, Et dans ces derniers jours, my family and I had the privilege to care for him. ma famille a eu le privilège de prendre soin de lui. We took him for about a week and a half, On l'a pris juste pour une semaine et demie. and though cancer had weakened his body, Et le cancer a vraiment travaillé dans son corps. his spirit remained rooted in the Lord. Mais son esprit est avec le Seigneur. The day before he passed, Le jour avant sa mort, I had the honor of serving him j'avais l'honneur de le servir as he was in deep pain. comme il était dans des profondes douleurs. He kept apologizing, Et il était toujours en train de dire de s'excuser. but I kept reassuring him that I'm here and it's Mais je okay. l'assurais toujours que je suis là à tes côtés. It was the least I could do for someone who had lived with such quiet strength. C'était tout ce que je pouvais faire pour une personne qui avait vraiment une force élevée. On the morning that he passed, Le matin là qui était mort, something special happened. quelque chose de très spécial s'est passé. As I sat at my desk doing my morning meditation before work, J'étais sur ma table en train de faire ma dévotion du matin my uncle began crying out the name of Jesus in his sleep. et mon oncle a commencé à crier le nom de Jésus-Christ en dormant. He was crying. Il était en train de pleurer. My mom and I felt it deeply at the time, Alors ma mère et moi, on a vraiment senti ça, des douleurs, and he was encountering visions. et il était en train de voir des visions. I told her not to disturb him because in my spirit I knew he was seeing something holy. Et je les ai dit de ne pas le déranger parce que dans mon esprit, je savais qu'il était en train de voir quelque chose de divin. As he was calling on the name of Jesus, Quand il appelait le nom de Jésus, I was reminded of the stories in the gospel. je me rappelais l'histoire de la parole de Dieu. How people in the gospel would cry out, Comme les chrétiens étaient en train de crier, Son of David, have mercy on me. l'homme de David, l'homme de David, l'homme de David, aie pitié de moi. And Jesus would come to them. Et Jésus-Christ est apparu à eux. I believe Jesus came to my uncle that Et je morning. crois que Jésus-Christ était apparu à mon oncle ce matin-là. Whenever something important was happening with him, Quand, à chaque fois, si les choses importantes se passaient chez lui, whether it was him being discharged at the hospital ça se passait de la manière peut-être qu'on va le faire sortir de l'hôpital, or a checkup, ou ça peut être peut-être le contrôle, and even the day that he passed away, même le jour qu'il était mort, it always rained. il y avait la pluie. And that to me, Et pour moi, the rain was a sign and a symbol la pluie était les signes ainsi que les symboles of a blessing, de la bénédiction. a gentle covering from heaven Et c'est vraiment une couverture gentille du ciel, of God's presence. de la présence de Dieu. Uncle Olivier lived a life marked by grace, Son oncle Olivier a passé sa vie dans la grâce. and now I believe truly Et je crois vraiment sincèrement, he is in the presence of our il est God, dans la présence de notre Dieu. in the God that he trusted all his Le life. Dieu qu'il a vraiment fait confiance dans toute sa vie. No more pain, Il n'y a pas de douleur, no more struggle, pas de douleur, pas de only trouble. peace and joy Seulement la paix et la joie in the arms of our Lord dans Jesus. les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Uncle Olivier, Merci, oncle Olivier, for showing us the quiet strength de pouvoir nous montrer votre force and quiet faithfulness, et votre fidélité. what it really looks like. C'est ce qui apparaît. You are loved Tu es vraiment aimé and you are finally home. et tu es vraiment à la fin de tes jours et tu es à la maison. Thank you. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Can you clap your hand again for Jesus? Jésus. Nous allons appeler le pasteur Élie. We're going to call Pastor Elijah. Il va nous lire sa biographie maintenant en français He's going to read for us the biography in French pour une bonne compréhension. for a very good Quand understanding. l'homme de Dieu arrive, While the man of God is coming forward, rapidement,
Oliver. J'ai passé un long moment et j'ai partagé les douleurs des frères. I was sharing the good moment and the pain of our brother Et jusqu'à sa mort. until his death. Je crois que maman est là. I believe Mama is La there. dernière personne qui a prié pour le frère, And c'était moi. the last person that prayed for the brother was me. J'ai écouté sa femme dire Amen, merci pasteur. And I heard his wife said, Amen, thank you, Pastor. Qu'il nous bénisse. May God bless you. Quand j'ai vu le cercueil de mon frère, When I saw the coffin of my mon brother, cœur est tellement brisé. my heart is deeply hurt. Et je le vois. And I can see him. J'aimais beaucoup l'embrasser. I love to hug him. Et je l'embrassais à tout moment. I was hugging him all the time. Je l'embrassais à tout moment. I was hugging him all the time. Et il aimait que je l'embrasse. And he loved it as well. Quand on s'embrassait, When we hug each le other, pasteur, je me sens bien. I feel good. Merci pour être là. Thank you for being there. Merci pour être là. Thank you for being there. C'est avec beaucoup de douleur. It was deeply pain. Olivier, tu es parti. Oliver, you were gone. Mais je suis obligé de But I'm obliged faire ta biographie of doing your à tout le biography monde qui est ici. to everyone that is here. Notre bien-aimé Olivier, Our beloved Oliver, il s'appelle Chibanda named Mwakinda Olivier. Chibanda Wakwenda Oliver. Il est né à Bunia He was born in Bunia, le 4 octobre 1977 the 4th of October dans la 1977 province de l'Uturi, l'ex-Rosaïr. in Congo. Nationalité congolaise, Nationality Congolese, père et mère, father and mother, décédé le 30 juillet 2025 died the 30th of July 2025 ici à Cape Town. here in Cape Town. Il est marié He is married à maman Mbantu Chilumba Feli. to Mama Bantu Chilumba Feli. Il a laissé 3 enfants. He left behind 3 children, Blessing, Blessing, Honorable et Honorable, puis Ofraya. and Ofraya. Il a fait les études primaires. So he studied primary. Il a obtenu son certificat dans l'étude primaire de l'école primaire Makelele He obtained his certificate À in Badalouba, primary Kinshasa. school in Kinshasa. en 1989. It was in 1980. Ses études secondaires, So in secondary school, il a obtenu son diplôme en maths physique he obtained his diploma in physics, en mathematics, physics, 1997 1987, à l'Institut Lumière to a school named de Bonheur à Light, Matete. was in Matete. Il a fait les études supérieures So he made his university. et universitaires. Il a obtenu le diplôme en ingénieur en aviation civile. He obtained his diploma in what? Aviation civile. Engineering. Civil Engineering. aviation. Il était technicien, He was a technician, ingénieur comme l'a dit. engineer as I was Il a saying. terminé à l'ISTA. He finished in university called ISTA Comme carrière, as a career. le frère a été cadre en collaboration à la régie de voies aériennes, RVA. RVA. He was working there. Affecté à l'aéroport international de Chili. So it was in the international airport of Jili, Il travaillait Kinshasa. là-bas. He was working there. Cadre et collaborateur encore He was as well a à collaborator l'entreprise Wimitira. to a company named Wimitira. C'est une aviation, une compagnie d'aviation. It's a company of aeroplane. En Afrique du Sud, So in South Africa, le frère a travaillé en 2024-2025 the brother worked 2024 dans une compagnie de 2025 sécurité in a security company et au sein de l'entreprise Colea Box CCC, in a company named Korea Box CCTV ici en Afrique du Sud. here in South Africa. C'est dans cette entreprise que notre Seigneur It's in that company that our a Lord pris la vie de notre frère le 30 juillet took the life of our brother on the 30th of 2025. July 2025. C'est un intellectuel He's a professional guy et c'est un homme qui est très sage. and he's a very wise man. Je l'ai connu. I knew him, J'ai passé du temps avec lui. so I went through time with On him. a eu le temps de beaucoup parler. We took so much time to speak. Aujourd'hui, il a laissé le diplôme. Today he left all the diplomas behind. Il est plus là. He's
il y a un témoignage que je peux donner, un petit témoignage avant que je quitte, comme je suis ici. Prophet, can I give a small testimony? 2 minutes seulement. Just 2 minutes. Je connais le frère Olivier. I knew Brother Oliver. Le début de sa maladie. The beginning of his sickness. Et le frère m'appelait à tout moment. The brother was calling me all the time. À un moment donné, il a dit, pasteur, je te dérange. There was a moment he said, Pastor, am I Tu disturbing ne me you? déranges pas. I told him, you are not disturbing me. Et j'ai dit, mon téléphone c'est 24 sur I 24. said, my cell phone is 24/7. Appelle-moi. Every moment you can call me. Il pouvait m'appeler à 2h du matin. You could call me at 2 a.m. J'ai décroché le téléphone and I'll pick up the phone et on priait. and we prayed. Un jour, je suis retrouvé au travail à 3h du matin. And one day at work Il avait trop around de 3 douleurs. a.m. he was Il so m'a much appelé. pain. J'ai He dit, called me. frère, I said, je suis en brother, train de prier pour toi. I'm busy praying for Et j'ai you. prié pour le manteau, je suis venu voir le frère. And I prayed, I came to see the brother in the morning. On a même beaucoup parlé si sa femme n'est pas là. So we spoke a lot, but his wife was not Je there. lui ai dit ceci, I told him, arrêtez de travailler. stop working. Amen. Amen. C'est que vous êtes en Amen. Vous avez vu ce frère comme ça là. I said, brother, stop Il me working. dit, mais Félix ne fera absolument rien. He said, Feli Je lui ai dit, cannot mon do frère, anything. Dieu va t'aider. I Dis comme ça. said, my brother, God will help you. Stop working. Et l'enfant qui peut terminer, avant qui arrête le travail, il m'a So appelé, il dit, before pasteur, he stopped working, he demain je said, vais arrêter le Pastor, travail. I said, I'm going to stop working. Il dit, c'est bien, I said, yes, je vais prendre soin de toi. God will take care of you. J'ai vu le frère souffrir. I saw the brother in J'ai vu pain. cela. I saw his J'ai tears. connu ses douleurs. I knew his pain. Si tu ne m'appelles pas, If you don't call je me, vais le rendre visite. I will go and Pourquoi tu m'as visit pas appelé? him. I will told Il dit, him, why Pasteur, you not merci calling beaucoup. me? He said, Pastor, it's too much. La dernière fois, The last time, il va à l'hôpital, il vient avec des brancards, des histoires là. Il On appelle went- ça quoi? he went to the hospital. J'ai dit, c'est une nouvelle vie. I told him, this is a Il new me dit, c'est life. vrai, parce que c'est une nouvelle vie, pasteur. He said, yes, Pastor, this is a new life. Après, il vient encore, il me dit, pasteur, After he said to me again, on m'a donné Pastor, une wheelchair. they give me a wheelchair. J'ai dit, c'est une nouvelle vie, pasteur, c'est une nouvelle vie. I said to him again, this is a new life. Avant qu'il puisse aller chez sa grande sœur, c'était le mardi, Before he went to the hospital on Tuesday, que son âme s'est reposante. let his soul rest in peace. Je suis venu le voir, I went to see him. il ne pouvait plus soulever son pied. He couldn't even hold Je l'ai aidé à soulever his son pied feet. avec sa fille. So I helped him with Je his le fais asseoir. daughter. I made him sit. Je mets les poussées derrière son dos. So I put a pillow behind his Je l'ai head. embrassé. I hugged Je him. lui ai dit, frère, I said, brother, tu seras bien. you will Il be dit, good. merci, pasteur. He said, thank you, Pastor. Il dit, merci, pasteur. I said, thank you, Il Pastor. me dit, je reste ma grande sœur. I said, I'm now by my sister. Il dit, tu iras bien, je vais te voir. I said, everything will be Le fine. lundi. I'll come and see you. Il m'a écrit. He wrote to me. Il me dit, pasteur, He said, Pastor, je n'ai plus peur. I'm not scared anymore. Je n'ai plus peur, pasteur. I'm not afraid anymore. J'ai la paix. I have peace. Il dit, j'ai la paix. I have peace. Il dit, mon frère, I said, brother, il est temps. it's Je time. lui ai dit un verset biblique. I read a verse Psaume 5, 90, verset 3. Psalm 90, verse Et 3. Dieu a permis que tout le monde puisse retourner à la poussière. I said, God allow everyone to go Il back to dit, the dust. Amen. He said, Amen. Il m'a dit, Amen. He said, Amen. C'est pour que paix à son âme. Rest in peace. Merci beaucoup. nakosala nini mpona nzoto nanga nasili kosala mpe naleli nakosala nini mpona nzoto nanga nasili kosala mpe naleli nzoto osengaki nga bilamba nzoto napesaki yo olingaki bilamba ya lotuya lelo yo okei na lilita nzoto otikinga nzoto nzoto nanga nzoto oyokisinga soli site na maso esaleli yo
Extend our heartfelt condolences this morning on the passing of Mr. Oliver Chibanda. He was a valid member of the Colobox team, amen, serving faithfully, amen, as a security guard since November 2022. And his dedication and reliability and kind spirit were deeply appreciated, amen, by his colleagues and the entire company. In the early 2025, despite the commitments to his duties, Oliver's health declined, amen. And in March 2025, he was declared, amen, unfit for duty due to his illness, amen. And as you've heard, amen, on the 30th of July 2025, Oliver passed away peacefully. While we as a company mourn his loss, we will remember him with great respect, amen, and gratitude for the time that he has shared with us, amen. On behalf of everyone in Colobox this morning, we want to wish you strength, we want to wish you comfort and peace during this difficult time. Please accept our deepest, amen, sympathies and know that our thoughts are with you this morning. God bless you all. Amen. Yes, as I say, we are running after the time. Comme je l'ai dit, nous courons après le temps. On a au moins quelques minutes pour quitter ici. We've got like less than 30 minutes to leave this place. Nous arrivons au moment des témoignages. So this is the time of testimony. Nous allons appeler le frère qu'ils ont étudié avec Elista. We're going to call the brother that they went to school together from the university. Brother Jibé. Brother Jibé. Il fait OK. Que nous l'appellerons pour nous. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Si nous sommes aujourd'hui if we are here today, ensemble, together, c'est pour le décès de notre frère. It is for the death of our brother, notre ami, our friend, notre collègue, our colleague, notre cousin, our cousin, notre papa, our father. Nous avons étudié avec ingénieur Papi. I study with Brother Oliver. J'ai étudié avec lui à l'ISTA. So I study with him to the University of ISTA. Il a fait l'aviation civile. So he made his studies there. Nous avons fait l'exploitation aéronautique. So we made the same subject of exploitation. Il est ingénieur en aéronautique, ingénieur technicien.
He's a technical engineer. Après l'IFTA, After the university, j'ai travaillé avec lui à Wimbledon Airways, I worked with him to the airport, à l'aéroport international de Chili, to the international airport of Gili, en tant que technicien. as a technician. Et après Wimbledon, And after that, je suis parti travailler à Goma I went to work in Goma avec UN, United Nations. with the same company, Non, avec UN, with another company, vers Goma, Kisangani et Bukavu. to the side of Goma in Bukavu. Malgré tout, j'étais à Goma, Kisangani et Bukavu. So after all that I was in Goma or Bukavu, J'étais toujours en contact avec lui. I was still in contact with him. Et tellement qu'au Congo, il y avait beaucoup de crashs, Since in Congo there were too many crashes, vers 2010, around 2010, j'ai quitté l'UN I left the UN pour venir en Afrique du Sud to come in South Africa pour étudier. to study. Et là où j'ai étudié, Where I studied j'ai distingué. and I distinguished. Ils m'ont dit, tu ne peux pas rentrer au Congo, on a besoin de toi. They ici. told me, you can't go back to Congo, we need you here. Après 6 mois, After 6 months, les mêmes compagnies m'ont donné le travail the same company gave me a job ici en Afrique du Sud. here in South Africa. J'ai commencé à travailler. I started to work. Malgré tout ça, No matter that, j'étais toujours en contact avec mon frère, mon collègue. I was still in contact with my friends, my colleague. Il m'a dit, non, Jenny, je vais venir en Afrique du He Sud. said to me, yes, I'm going to come to South Africa. Je lui ai dit, c'est pas un problème. I said, it's not a problem. Tu as une qualification You've got a qualification et ce pays a besoin de ça. and this country needed. Et quand il est venu à Djobourg, When he came to Joburg, j'étais en contact avec lui. I was in contact with him. À partir de Djobourg, From Joburg, il a eu un travail, j'étais en contact avec lui. he got a job. I still in contact with Et him. quand il s'est préparé pour faire venir la dame et les enfants, When he was preparing to call his wife and his children, j'étais toujours en contact avec I lui. was still in touch with him. Et pendant le lockdown, So when he, during during lockdown, je perdais mon téléphone, I lost my phone, je n'étais plus en contact avec lui. so I was not in touch with him. Quant à moi, je pensais qu'il était à Djobourg. For me, I was thinking he was in Joburg, Ok, il était ici. yet he was here in Cape Town. Nous avons un groupe d'ingénieurs de l'ISTA. We've got a group of the ISTA engineers, Tous les ingénieurs de l'ISTA all m'ont the porté ton engineers appel. of ISTA. Et j'ai vu quelqu'un poster So la I photo. saw someone posting the picture. L'ingénieur papier est mort. Oh, Engineer Papi is dead. Nous les appelons Papi Chibanda, We call him Papi à Chibanda partir de l'ISTA. from ISTA. Et j'ai demandé à la personne So I asked the person en privé. privately. Il m'a dit non, il est mort en Afrique du Sud. He said to me, no, he's dead in South Africa. Je lui ai demandé comment tu as pu savoir qu'il est mort en Afrique du Sud. I asked him, how did you know that he died in South Non, je Africa? suis en contact avec son frère à Kinshasa. He said, no, I'm in touch with his brother in Kinshasa. Comme je sais que la dame est ici, Since I knew that the mama is here, j'ai dit, ok, est-ce que tu peux pas demander à la personne qui est là-bas à Kinshasa de m'envoyer le numéro de téléphone, comme ça je serai en I contact said, ici. is it a way to ask the number, the contact from the people that are here? Et je puis savoir, je puis être en contact avec les numéros qu'ils m'ont donné. That's the time I got in touch with the number they gave Et me, aujourd'hui je suis ici. and today I'm here. C'est quelqu'un de très intelligent. He's a very, very clever person. Papi ne parlait pas. Papi does not talk much. C'était par contre nous les autres qui étaient un peu très trucs là à l'ISTA. Vous savez bien l'ISTA, le monde de l'ISTA. So it's only us, we were like the trouble people in Ista, you know how it is. Aujourd'hui, Papi nous a laissé. Today, Papi left us behind. Il a laissé 3 enfants. He left behind 3 kids, Et sa mort est presque pour nous. and his death is quite shocking for me. Je sais qu'il est Dieu que nous servons. I know that the God we are serving Il va prendre en charge ses enfants is going to take care of his et children son épouse. and his wife. Mon ami Papi, My friend Papi, au nom de l'ISTA, in the name of Easter, que ton âme repose en paix. let your soul rest in peace. Merci. Thank you very much. On appelle aussi le frère Pichou s'il est là. Pas tout. Ok, avant de passer à la viewing du body, Before we pass to the viewing of the body, nous allons faire un service. we're going to do a service. C'est très important que tous les hommes de Dieu qui restent It's ici, very important. Let all the men of God around veuillez here, approcher ici. you can come closer. Quand notre maman Félie approche, While our mother Felice is coming forward, nous allons faire cette cérémonie de séparer. we're going to do this ceremony of Parce separation. que la Bible,
J'invite tous les hommes de Dieu. I invite all the men of God. La Bible dit, quand nous aimerions, c'est que c'est le mal à mort qui va nous séparer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec tous les onctions qui est ici, avec tous les alliances qui est ici, on va séparer Papa Olivier avec Maman Feli. Selon la parole de Dieu. Donc, Dieu avait permis Bakutana. God allows them to meet up. Et Dieu a permis de séparer. God allowed them as well to separate. C'est ça qui est la parole de Dieu. That is the word of God. Donc aujourd'hui, so today, quand on va prier, when we pray, nous prions we pray que les esprits ne soient pas derrière vous. That the spirit qui s'accomplit aujourd'hui. It is your word that has been accomplished today. Nous séparons notre sœur. We separate our sister. Il n'y a rien There's nothing that will follow her selon la parole de Dieu. According to the word of God. Tel que tu es là, notre sœur. The way you are, our sister. Tel que tu es là. The way you are. Il n'y a rien. There's nothing. You will not see your husband in the night. You're not going to see him in the road. You're not going to see him at work again. You're not going to see him in the bathroom. No one will dress up his face. Parce que la Bible dit, c'est la mort qui nous sépare. Papa Olivier est mort. Vous devez être séparés aujourd'hui et à l'instant même. Est-ce que tu peux prier ensemble avec nous là où vous êtes pendant que les hommes de Dieu nous prions? Adonai, Dieu de toute grâce, Père de les armées, ta parole dit ceci, c'est seulement la mort qui va nous séparer. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons auprès de toi, Père, grâce, de séparer Maman Feli et Papa Olivier. Père de nos armées, c'est toi qui avais permis Bazanason. Aujourd'hui, la mort, Seigneur, les a séparés. Nous prions étant des serviteurs. Seigneur Jésus, Bazana séparé en âme, en esprit, ainsi qu'encore au nom puissant de Jésus. Dieu de toute grâce, que le sang de Jésus, que ta parole le sépare. Selon ce que tu avais dit dans la Bible, que ta parole le sépare. Père, au nom puissant de Jésus. Père, et un esprit mon côté,
qu'on l'a dit la cima. Et ça la force sur mon côté et qu'on l'a de l'Yapapa Olivier. Pour être derrière toi, même derrière les enfants. Aujourd'hui, nous prions au nom de Jésus et vous serez séparés au nom puissant de Jésus. Sois fort. Be strong. Seigneur, nous les séparons au nom puissant de Jésus. Père, notre sœur Félie est libre. Père, elle est libre. Can you help us to open the coffee, please? Nous allons faire le tour pour voir le corps. We're going to do a tour to see the body. La famille qui va venir avant. The family will come first. Après, amis et connaissances. After that, friends, colleagues. On va les faire en ordre. We're going to do it in order. Maman Félie viendra avec les enfants de toute la famille. Mama Feli will come with the children, with the entire family. Après, After, nous tous nous allons circuler. all of us are going to circulate. Let us sing, clap your hands. We are singing.
Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Tu parles la même de Jésus. Nous sommes presque à la fin. We are almost at the end. Nous appelons Maman Esther We are calling Mama Esther pour le mot de remerciement. for a word of thanking. Quand il arrive, nous l'acclamons pour Jésus. Bonjour la famille, Good morning, family, mes frères et sœurs. brothers and sisters. Ce n'est pas facile de se tenir debout. It is not easy to stand up here and to speak, Mais nous voulons tout simplement vous remercier. but we simply want to say thank you Au nom de toute la famille Wakwenda, in the name of the entire family of Wakwenda. nous vous remercions sincèrement We say thank you sincerely pour tout ce que vous avez fait pour nous, for everything you have done for us, votre assistance, your assistance, vos prières, your prayers, votre amour, your love, votre soutien pendant cette période difficile, your support during this difficulty moment, vos visites, your visit, les réconforts, your comfort, tout ce que vous avez fait pour nous d'une façon ou d'une autre. everything you did for us in every way. Nous vous disons merci. We say thank you. D'avoir passé beaucoup de temps To pass a lot of time with us sans dormir, without sleeping, prier pour nous, praying for pour us, que toutes choses deviennent bonnes. so that everything to become good. Mais dans toutes choses, But in everything, nous remercions Dieu de ce qu'il a fait. we just say thank you to God for everything He has done. Et à tout ce qui nous arrive dans la vie, Everything that we encounter in life, nous devons seulement le dire merci. we just have to say thank you. Que ce soit les bonnes choses, Whether it's good que things, ce soit les mauvaises whether it's choses, not good, nous devons le dire we merci. just have to say thank you. Parce que c'est ce que la Bible nous Because demande. this is what the Bible recommends us. Votre gentillesse Your gentleness nous a vraiment soutenus has pendant really ces temps supported difficiles. us during this difficult time. Nous sommes réellement reconnaissants We à are l'égard de really, cela. really grateful Que le bon Dieu that the good God vous bénisse tous. bless you all. Votre présence dans ces lieux Your presence in this place et le fait que vous allez nous accompagner jusqu'à ce que nous allons enterrer. and the fact that you're going to accompany us till the cemetery. Que Dieu puisse se souvenir de vous aussi. Let God as well remember you. Encore une fois, Once again, je dis merci pour I say thank vous au you nom again. de la grande famille Wakwenda. Thank you again in the name of the big family of Wakwenda. Je pense bien, I think après l'enterrement, after the burial, nous allons rentrer tous ici we're going to come back again pour here partager un peu quelque to chose. share something. Comme vous avez prêché, As the preachers, tout ça va la condoléance pour dire let us not only limited by faut visiter la condolences. famille We need to visit que the notre family bien-aimé Olivier a laissé. that our beloved Oliver has left Et behind. même quand Solomon disait Beloved, when Solomon was saying, vanité des vanités, vanity after vanity, mais le mérite sans vanité. beloved, it is vanity. Amen. Amen. Nous allons faire ceci. We're going to do this. Le corps va sortir The corpse is going to go out first. et après ça, nous allons poursuivre. After we will follow. Nous allons à cimetière de Kensington, We're going to the cemetery of Kensington. Gatefold. Gatefold. Gatefold A, je pense. Gatefold A. Gatefold A. Le bus est dehors. The Dehors. bus is outside. C'est le moment pour la mission. If you want to accompany us, Parce que ça demande à mon aîné. the big bus is outside. Et que la mission allait être complète. It's gonna go with us, going and coming back. Attendez tout d'abord que les corps sortent. So wait first of all for the body to go out. Après, nous allons suivre après. After we will follow. Merci pour votre patience. Thank you for your patience. Merci pour votre présence. Thank you for your Que Dieu vous presence. bénisse. May God bless you.
So
Tola na ka voiture yango kuna. Ya. Back.
Yeah. 6 personnes. Oh, yes, Hallelujah. Bisoto como na ye, Bisoto como na ye, Bisoto como na ye, Bisoto como na ye, Hallelujah, 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 na Yesu, Hallelujah, Hallelujah, na Yesu, nakutangina Yesu, nakutangina Yesu, nazio, nakutangina Yesu, nakutangina Yesu, nakutangina Yesu, nazio, Hallelujah, 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 les alliés et dans le bisoté. Amen. Amen. Sous la bisoté, ça place au dos. Pour pas mourir zambe pour nous nyonso eleki. Et puis tu sais merci na batu nyonso. Tozo bon de la zambe tozo pese merci. And William Moscow. Essa câmera é maior que não.